Hi students, today let us see what is meant by hyperconjugation. Before you start this topic, you should have clear idea about sigma electrons and pi electrons. What are sigma electrons? See, let us take this example, CH2 double bond CH2, that is ethene. Here, this one is sigma bond, this one is sigma bond, this one is sigma bond, another sigma bond. Here one pi bond is present. Double bond is present. In double bond, one is a sigma bond, another one is a pi bond. Here, totally 5 sigma bonds are present and 1 pi bond is present. The electrons which are present in the sigma bond are called sigma electrons. The electrons which are present in the pi bond are called pi electrons. That is the difference between sigma and pi electrons. So, the electrons which are present in the sigma bond, that means sigma bond contains sigma electrons. These are sigma bonds. So, sigma bond contains sigma electrons and pi bond contains pi electrons. The electrons which are present in the pi bond are called pi electrons. Then, another one point you have to remember, alpha carbon and alpha hydrogen. What is meant by alpha carbon? What is meant by alpha hydrogen? See, let us take propene. In propene, double bond is present in the between first and second carbon. Here double bond is present. This carbon has double bond. That is functional group is double bond here. The carbon which is next to the functional group carbon, that is called alpha carbon. பார்த்துக்கோங்க அங்கே என்ன இருக்குது, டபுள் பாண்ட், அதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். இது டபுள் பாண்டட் கார்பன். இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டாக உள்ள கார்பனுக்கு பேர் ஆல்ஃபா கார்பன். அதில் அட்டாச் ஆன ஹைட்ரஜனுக்கு பேர் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆல்ஃபா கார்பன். 3 hydrogen atoms are attached to the alpha carbon. So number of alpha hydrogen atoms in this compound is 3. I hope this point is very clear, because alpha carbon alpha hydrogen எப்பயுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். சரி, நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் பார்க்கலாம். லெட் அஸ் டேக் பியூட்டின், 2 பியூட்டின். இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப். திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப். How many alpha hydrogens are present in this compound? See, this is double bonded carbon. Next to the double bonded carbon, this is the next one. So this carbon is called as alpha carbon. இதுக்கு பேர் தான் alpha carbon. Functional group attach ஆன கார்பனுக்கு நெக்ஸ்ட் உள்ளதுக்கு பேர் alpha carbon. இங்கேயும் அப்படி தான். இங்கே double bonded carbon இதுக்கு நெக்ஸ்ட் உள்ளது alpha carbon. How many hydrogen atoms are attached to this carbon? 3. Here 3 hydrogen atoms. Totally 6 alpha hydrogen atoms are present in this compound. I hope it is clear. This one is carbocation. Next compound, carbocation. In this carbocation, this is considered as a functional group. Here, this is alpha carbon. How many hydrogen atoms are attached to the alpha carbon? 3. So in this compound, 3 alpha hydrogen atoms are present. Okay. Then this hyperconjugation phenomenon is present in 4 type of compounds, that is carbocation. Hyperconjugation takes place in carbocation, free radical, CH3 CH2 dot, free radical. It happens in alkene, double bonded compound, and carbanion. Carbanion means carbon carries negative charge. That is carbanion. So hyperconjugation takes place in 4 different type of compounds: carbocation, free radical, alkene, and carbanion. How do you relate hyperconjugation and stability? More hyperconjugation means more resonance structure, then stability is more. This is the relation between hyperconjugation and stability. More hyperconjugation, more resonance structure, then stability is more. Then
What is hyperconjugation? In order to hyperconjugation to takes place, we need alpha hydrogen, sigma electrons, and adjacent empty p orbital or off-filled p orbital. These three are basically needed for hyperconjugation to take place. That's why first we studied about alpha electron, then alpha hydrogen. Another one we need is adjacent empty p orbital. You know that p orbital is p electron, that is pi bonded electron. Okay, so what are the three things are basically needed for hyperconjugation to takes place? Alpha hydrogen, sigma electrons, and adjacent empty p orbital. These three are needed for hyperconjugation to takes place. Let us see. CH3 CH2 plus carbocation. Let us take this carbocation. Is hyperconjugation is possible in this compound or not? Let us decide. First, is there any alpha hydrogen atom? Yes, it has. This carbon is alpha carbon. It has 3 hydrogen atoms. So alpha hydrogen atom is present. What about sigma electrons? Present. Here this carbon has 3 hydrogen. These 3 sigma bonds here. The electrons which are present in sigma bond is called sigma electron. Then adjacent empty p orbital or off-filled p orbital. Is it possible? Yes, it's possible. See, this carbon has carbocation, means the electrons are it has vacant electron. This carbon has CH3, fourth bond is here. This carbon has what? Vacant p orbital. This carbon has vacant p orbital. This carbon. So all the 3 needed things are present in this compound. What? Alpha hydrogen, sigma electrons, and vacant p orbital. So hyperconjugation takes place in this compound. Hyperconjugation. Okay, what is hyperconjugation? How do you define hyperconjugation? The shifting of sigma electrons to vacant p orbital to increase the stability is called hyperconjugation. The shifting of sigma electron. எதை shift பண்ண போறோம்? Sigma electrons. எங்க shift பண்ண போறோம்? Vacant p orbitalக்கு shift பண்ண போறோம். எதுக்காக பண்றோம்? To increase the stability. This is called hyperconjugation. இன்னொரு வாட்டி நம்ம டெஃபினேஷனை பார்க்கலாம். The shifting of sigma electron, எதை shift பண்ணுறோம்? sigma electron shift பண்ணுறோம். எங்கே shift பண்ணுறோம்? vacant p orbitalக்கு shift பண்ணுறோம். எதுக்காக பண்ணுறோம்? in order to increase the stability. This is called hyperconjugation. இப்போ உங்களுக்கு hyperconjugationோட definition புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let us take this example. CH3 CH2, the same example only, carbocation. இது நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது சிக்மா எலக்ட்ரான். இப்போது இந்த சிக்மா எலக்ட்ரானை adjacent கார்பனில் உள்ள vacant p ஆர்பிட்டலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம். we are shifting. இப்போ ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்ப இதோட ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துடுது, இந்த கார்பனுக்கு வந்துடுது. இப்போ இந்த பாண்டில் உள்ளது என்னாச்சு? இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டதுனால இங்கே பாண்டு இருக்காது. ஹைட்ரஜன் கெட்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன சார்ஜ் வந்துடுது? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடுது. அப்போ இந்த இடத்துல உள்ள எலக்ட்ரான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு. அப்போ என்ன? பாண்டே இருக்காது, இங்கே பாண்டே இருக்காது. புரியுதா? ஸோ இதே மாதிரியே இங்கே உள்ள இதுவும் ஒரு சிக்மா பாண்டு தான்.